In the caves of Hopestacle Studio, Chez Jean, Mike Larry the Classic here checking in on La Trempe. Go to channel 7. Go to channel 7. Alright, now, chill. Mike Larry the Classic, Bastards. Chill. Je fais partie d'Hopestacle avec Mike ici présent, avec Jude qui n'est pas là. Et mon parcours, comme tu me le demandes, a été un peu divers. J'ai fait une école de théâtre après le bac. J'ai très vite arrêté la fac. Et j'ai très vite aussi continué à enregistrer. Et j'organise des expositions. Et j'essaye de créer cette plateforme artistique qui est Hopestacle. Je viens de Miami. Je viens ici pour étudier le mode. Et quand même, wherever I go, I'm going to do music as well. So, you know, c'était un dual projet, musique et mode, mais c'était toujours ensemble quand même. I started doing music with my cousin Joe, really, when I was in kindergarten, I'd probably say 6 years old, and we used to record like, pretty much the same thing, but we would take like old school instrumentals like Kwame's tapes or a whole bunch of underground stuff, and we do like whole albums, like the same thing. We'd be freestyling. I was like a kid in kindergarten rapping and freestyling like on my after school time. And then ever since then, you know, I was always into it because of my brothers. So I always had the bug in my ear, and jazz as well. So then just kept continuing with, you know, writing rhymes. I've been part of like a lot of, you know, little groups here and there or whatever. Like even before I came here, I was a part of like 3 groups. Lost Souls, Front Page with me and my brother, and part of like the Smoky Camp, you know, working with him, marketing his stuff. J'ai évolué dans cet endroit qui est ce studio d'enregistrement, donc j'ai toujours eu la possibilité de créer des rencontres entre des musiciens, des gens qui se connaissaient pas forcément entre eux, et que je mélangeais au sein de sessions, donc des improvisations. Donc il y a eu beaucoup de gens différents en fait. Je cherchais en fait 2 voix américaines, qui a 2 chanteurs, au début c'était 2 chanteurs de jazz américains à Paris. Et un ami savait que je cherchais ces personnes, j'ai cherché finalement un mois et ces mecs sont arrivés. Et mon pote les a entendus dans un bar qui est le 00, où ça a été notre premier concert d'ailleurs. Et très vite je leur ai filé mon numéro, donc je les ai appelés. Ils étaient un peu sur le cul. Ils sont arrivés là, on a tout de suite enchaîné des morceaux et des morceaux. Coincidence, I wouldn't say coincidence, I guess it's just more of like, you know, destiny, so to speak. And then ever since then, we just been jamming out, rocking out. And a lot of the stuff, like the concept of what we've come up with, it's kind of been birthed in the same light. Like, whoa, what do we have here? So then we'll just continue with that idea, and then, you know, Hopestacle came about. So Yeah. C'est drôle parce que je vois un groupe qui s'appelle The Hope, avant c'était The Hope, justement, et c'était trop pour moi, trop juste l'espoir. Donc je me suis trituré sur ce mot et j'ai trouvé stacle qui est arrivé comme ça, qui est un peu le tacle, qui est un peu dur, tu vois, c'est quelque chose. Donc ces 3 mots sont arrivés en moi, justement, l'espoir, le spectacle et l'obstacle réel de la difficulté, quoi. Donc ça se dit comment? Ça se dit Hopestacle en français, ça se dit Hopestacle en anglais. Tu le prononces comme tu veux, en fait, tout simplement. You checking hands with them who are considered good rehabilitation prospects. They got better rooms and more medications. Checking hands with them. Clear mind, different from barely sober. Straight hell to whoever told you that we ain't the meanest in the game for it's over. Cuss like a motherfucker, took on my mother long on fuss. Trusted that we ain't missing nothing once we get the bustin'. Searching for any winner, whatever, who to ski on. Must easy being distributed by the latest hip phenoms. Zippy spoons, it keeps us stirring. Just a little recipe from the gumbo kids, a broken condom churning. Mixtape album, mais c'est plus un album qu'un mixtape. Mais we have about a very short period of time to develop this project. Un mois, 3 weeks left. So far we have, I say, 5 songs or 6 songs. That's like, I'd say, 80% done. So hoping that this project could be released in like a month and a half or 2 months maybe. But you know, we're just organizing all of the little stuff for the project right now, the album, you know, a press kit or whatever, shows or whatnot to help promote the album.
And then after that, we're gonna go hard with, you know, putting it on the internet for people to enjoy, like YouTube, Deezer, iTunes, and all of that. So for the most part, it's somewhat of an same inspiration of the first album. It's still going with the same theme of what Hopestacle is about. So it's like, you know, at the same time, it's not like another album. It's almost like the extension of the first album, so to speak. The way I see it is just, it's Hopestacle. It's just an artiste de Hopestacle, you know what I'm saying? So, but that's, you know, I guess, you know, I'm Mike Larry the Classic. I'm the MC on the particular project. So, you know, it's, to a certain extent, it's Hopestacle, you know, presenting Mike Larry the Classic. So, right, so Hopestacle production. A Tribe Called Quest, Outkast, Claude Debussy, Fred Astaire, et John Coltrane. 07. That's the kind of mixture I think of, because like with Outkast you have the, you know, the unthinkable mixture, the unthinkable combination which we have, which is pretty much the face of Hopestacle. And you have like Fred Astaire's or the James Brown's, like, you know, the type of men that influence guys like Michael Jackson, you know what I'm saying? And then you have like 07 when it comes to like instrumentals or the deep thinking type of sounds, you know what I'm saying? And also the collabos they do as well, like, you know, the type of collabos they do, you'd be surprised about. Till then I'ma holler like a scholar as I cruise in my 6'4" Impala, yeah. Hip-hop jazz, toujours pour Hopestacle, mais c'est des mélanges, quoi. Mélange avec la musique classique, la musique électronique, parfois le rock, le pop. Pour justement, c'est ça qui est fou dans cette musique, c'est que tu peux mélanger n'importe quelle mélodie avec ce rythme qui est, tu vois, entraînant et assez percutant. Donc on va faire des featuring sur cet album où on préfère pas trop en parler parce que pour l'instant ils sont pas encore enregistrés, donc on va pas parler de choses avant. Mais on essaye de s'entourer évidemment, que ce soit des gens de la scène électronique ou des rappeurs même de la scène française là, qui grandit énormément. Verdict is I want the money. We been past tired of being broke, so if you feel me, holler, I'm waiting. Parfois il peut y avoir aucun musicien, comme parfois il peut y en avoir plein. C'est-à-dire que moi j'aime bien quand même quand évidemment c'est de la musique électronique, tu vois, c'est digital, tu vois, presque. Mais j'aime bien quand enregistrer des vrais instruments. Donc genre, je fais appel autour de moi, il y a pas mal de jeunes mecs qui sont dans des écoles de jazz, American School, par exemple Louis Sommer, qui est un des grands instrumentistes d'Hopestacle, qui fait de la basse, de la clarinette basse, piano, et qui viennent enrichir, arranger et apporter d'autres visions. Donc je m'entoure à chaque fois d'énergies différentes. Much to have to worry about who's bigger, and that's one of the things you suffer from the curse of the coolest nigga. I ain't a damn thing. Basic is nothing, simple as fuck, but I do the damn thing. Je commence à trouver une base, souvent piano avec des effets MIDI, ou parfois un bout de 2 samples que j'assimile et que je transforme. Je mets une rythmique sur ces samples, sur cette base. Souvent, ouais, j'enregistre une basse d'abord, une basse jouée ou une basse même électronique. Pam, ils écrivent un texte, ce que ça leur évoque. Ils font d'abord un premier enregistrement où ils trouvent les mélodies, ils posent le texte, je leur file, ils enregistrent la def, et à partir de leur voix, je compose, j'habille leur voix, parce qu'après la voix c'est vraiment la chose principale, même si parfois je crée des espaces avec des instruments, ou même parfois eux, sur l'album d'Hopestacle, justement, lui c'était son idée, qu'il y ait des morceaux instrumentaux par exemple, où ils parlent pas. Donc il y a une vraie interaction entre leurs paroles et la musique. I really look forward into having the instrumental speak to me first, but there's been some songs where I already had the text, you know what I'm saying? So it was like, okay, this fits for this. But for the most part, I'd rather listen to the instrumental first to give me like certain inspiration that, you know, normal ears wouldn't be able to hear, so to speak. So whatever I can grab, if I can grab a couple of little ideas within the instrumental, I quickly grab it out and I just web a whole bunch of words around it, and I you know, structure it pretty much. That's the process. But just like Reconcile too, for the true inspiration of it all, usually, like especially that was more of Kitsu's aspect. If we hear something and then we be like, woo, and then for the most part, Kitsu starts spitting something, and I'm like right behind him, like, oh, I feel this, and all of a sudden we just hit the fishbowl, we hit the booth, and then boom, we just spitting something, and then either later on we'll be like, oh snap, so then we'll just sit down with what we already just spit as a freestyle, and we just start writing concepts or whatever. There's like a few things where there have been times where we were just here just to hang out, talk over a few things, and then John will play a track with our vocals on it. We like, when did this happen? I was like, you don't remember, like a few weeks ago we was here wilding out, just having some fun, and then you guys went into the booth and like recorded for like 20 minutes straight.
I was like, I was here? He's like, yeah, you were here, I saw you. Parfois, il reconnaît même pas sa voix. Ok, C'est d'accord. un So endroit, that happened like a lot of times. So a lot of times, you know, Johnny, he'll do it. I know he be doing this on purpose. Like he'll take our vocals and put it on another track, and be like, when did this happen? I was, but that's for the most part. That's how it usually is. Like we'll just feel something, and we'll just go either immediately and later form it, or we'll just listen to why he's, you know, doing the beat. Because like usually John will put something on, and he'll go behind the turntables with all the CDs and start like, you know, doing like what his pops do, like, you know, mixing up chemicals and, you know, creating the creation, so to speak. Si c'est impossible pour vous de penser que je ne parle pas, qui diable vous a dit cela? C'est moi qui ai écrit ce texte. Ouais. Mais je vais écrire comme si a whole song in French. That's what I want to do. I want to be able to rap in French. Je vais faire ça. Et une dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? De toucher le plus de monde possible, que notre musique arrive à être diffusée et à être écoutée par le plus grand nombre de personnes. Qu'on puisse toucher les gens, c'est notre objectif, les concerts, les spectacles vivants, parce que c'est des acteurs pour moi. Et de mélanger justement sur scène les différents médiums, qu'on ait des projections, qu'on ait des danseurs, des comédiens. Comme le nom l'indique, c'est-à-dire l'espoir du spectacle, on a une lourde responsabilité et on va tout faire pour que ça cartonne et que ça touche les gens, tu vois, en concert. Parce que c'est là où c'est comme un aboutissement, c'est la fin d'un cercle. Go to channel 7. Okay. Go to channel 7. Okay, I'm off the chain like a motherfucker. Rhymes buster bustin' basic butter on them busters. You dig, son? Stays better making mountains of cheddar. True story plus word like a bunch of letters put together. Always the hottest that you ever seen. Even though I ain't saying a damn thing worth mentioning by any means. Can't even keep a straight face. Got past being annoyed having to deal with all the shit that they make for reals. But what are you gonna do? Current conditions of the game is actually what gave me a job to do. To be honest, I'm not really an MC. Training to keep my pimp hand strong for any buster that offends me. Something else I kinda thought was funny. Certain things that I see on the tube, then to make me shit the monkey. Tis the classic business. What's happening? Tell them the business while you making about as much noise as one hand clapping. Yeah.